Heavy call. సంస్కారవంతమైన కాల్. ఎట్రా ఇది కిందకా పైకా రావట్లేదే అంతే ఇట్టా వండిపోయిందిరా ఇది. ప్రతి బోడు అమ్మా అట్లాగే A few moments later. అంటే అది చిన్నదిరా సైజు. మనం చిన్న సైజు దాంతో పెట్టుకొని గేమ్స్ ఆడుతున్నాం. ఇది కరెక్ట్ సైజు. థ్రెడ్ పోయినా ప్రాబ్లం కొత్తది ఉంది కదా. కొత్తది ఎందుకు చేయలేదు నువ్వు? ఏది కొత్తది వేసేయచ్చు కదా. ఏది కొత్తది? నట్టు యాక్చువల్గా ఇది 5, ఇది 6. మళ్ళీ చెప్తాను 5కి 5 వేయాల.
మనం చూసాం కదా, ఇప్పుడు మొత్తం ఫిక్సింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చిన 4 బోల్ట్తో ఒకటి దీన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాము. సో ఇది కొంచెం కొంచెం లూజ్ అయితే ఉంటుంది, మరీ అంత లూజ్ కాదు. జస్ట్ ఊరికే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి, ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న మళ్ళీ మనం ఎల్లం కీలో ఎన్ని పెట్టి లూజ్ చేసుకునే వీలు లేకుండా జస్ట్ ఊరికే గ్రిప్ టైప్ లో కొంచెం లూజ్ అయితే ఇచ్చారు. సో బాగుంది, అది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది బోల్ట్ నాకు సరిగా సెట్ అవ్వలేదు. నా పాత బోల్ట్, దీనికి వచ్చిన బోల్ట్ నేను ఫిక్స్ చేశాను. సో ఇది ఓకే, ఇది పర్లేదు, అదైతే కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయింది. సో లుక్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంది. ఒకసారి ఫ్రంట్ నుంచి లుక్ అయితే చూడండి ఎలా ఉందో. సో మనం చూసినట్లయితే మనకి ముందుగానే చెప్పినట్టు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లోగో బ్రాండెడ్ తో లుక్ అయితే బండి లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోబోకండి. ఓకే, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.